El Nuevo Volkswagen Taos 2026 llega al mercado mexicano renovado, con una propuesta sólida dentro del segmento de los SUV compactos. Si buscas un vehículo que combine estilo, tecnología, espacio y eficiencia, este modelo podría ser justo lo que necesitas. Vamos a conocerlo a fondo, analizando cada uno de sus aspectos, desde el diseño hasta el desempeño y, por supuesto, su precio en México. El Taos 2026 mantiene su esencia de SUV compacto con ADN europeo, pero ahora con un toque más moderno y refinado. Volkswagen ha hecho ajustes sutiles pero importantes. Una actualización estética, mejoras en el sistema multimedia y una puesta a punto en el motor turbo, que ofrece una respuesta más ágil y eficiente. Su tamaño sigue siendo ideal para la ciudad, pero sin sacrificar comodidad ni equipamiento. A primera vista, el diseño exterior del Taos 2026 transmite una sensación de solidez y modernidad. Las líneas son limpias, la parrilla está perfectamente integrada con los faros LED y los detalles cromados le dan ese toque de elegancia sobria que caracteriza a Volkswagen. El diseño no intenta ser extravagante, más bien apuesta por la funcionalidad y la presencia. Los rines, que varían según la versión, aportan deportividad, mientras que la parte trasera mantiene un diseño robusto y equilibrado. Además, el acceso a la cajuela es amplio, lo que facilita la carga y descarga en el uso diario. En términos de tamaño, el Taos es perfecto para quienes viven en ciudades grandes. No es un SUV enorme que complica estacionarse, pero ofrece una posición de manejo elevada que mejora la visibilidad. En otras palabras, es práctico sin perder el estilo. Dentro del habitáculo, Volkswagen conserva su filosofía de diseño funcional y bien pensado. Los materiales tienen buena calidad, con superficies sólidas y un diseño limpio. El tablero minimalista integra una pantalla central táctil que se conecta fácilmente con Apple CarPlay y Android Auto. En versiones superiores, el cuadro de instrumentos es completamente digital, lo que da una sensación moderna y tecnológica. Los asientos, característicos de la marca, son firmes y ofrecen una postura cómoda para viajes largos, ideal para trayectos urbanos o salidas de fin de semana. La habitabilidad es otro punto fuerte del Taos. En la parte trasera hay espacio suficiente para que dos adultos viajen cómodos, y el maletero es generoso para su categoría. Cabe perfectamente el equipaje de una familia pequeña o el de un viaje largo. Esta combinación de amplitud y practicidad lo vuelve atractivo para quienes necesitan un vehículo versátil, tanto para el trabajo como para el ocio. Bajo el cofre, el Taos 2026 esconde un motor turbo de 1.5 litros que genera aproximadamente 174 caballos de fuerza y 184 pound-feet de torque. Está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades y se ofrece con tracción delantera o tracción total, dependiendo de la versión. Este propulsor combina eficiencia con un buen nivel de desempeño, logrando un equilibrio interesante entre potencia y consumo. En el uso diario, el motor turbo se siente ágil. Ofrece una aceleración suave, pero con fuerza desde bajas revoluciones, gracias al torque disponible casi de inmediato. Esto significa que no necesitas pisar a fondo el acelerador para sentir respuesta, lo que mejora la experiencia de manejo en ciudad y reduce el consumo. En carretera, mantiene un comportamiento estable y seguro, con buena capacidad para realizar rebases sin esfuerzo. En términos de consumo, el Taos 2026 entrega cifras competitivas para su clase, rondando los 11 a 14 km por litro en promedio combinado, según la versión y las condiciones de conducción. Para un SUV con motor turbo, estos números son bastante buenos y se traducen en un vehículo eficiente tanto para uso urbano como en viajes largos. El comportamiento dinámico del Taos también merece mención. La dirección es ligera en ciudad, lo que facilita maniobrar y estacionarse,
pero se vuelve más firme y precisa en carretera, transmitiendo confianza. Las versiones con tracción total incluyen una suspensión trasera más sofisticada, multilink, que mejora el confort y la estabilidad en curvas, mientras que las versiones de tracción delantera mantienen una suspensión sencilla pero efectiva. En ambos casos, el Taos ofrece un manejo equilibrado, con buena absorción de irregularidades y una sensación general de solidez. La seguridad es otro de los pilares del Taos 2026. Volkswagen equipa sus versiones con múltiples airbags, frenos ABS, control de estabilidad y, en las versiones superiores, asistentes avanzados como frenado autónomo de emergencia, alerta de salida de carril y control de crucero adaptativo. Estas tecnologías no solo protegen a los ocupantes, sino que hacen más cómoda la conducción, especialmente en tráfico denso o viajes largos. El apartado tecnológico ha recibido una atención especial. El sistema de infoentretenimiento incluye una pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto, conexión Bluetooth y puertos USB tipo C. En las versiones más equipadas, el sistema de sonido se mejora con más bocinas y un subwoofer, ofreciendo una experiencia auditiva superior. Además, el cluster digital configurable en las versiones top de gama le da al conductor información completa y moderna, desde navegación hasta consumo de combustible. En México, el Volkswagen Taos 2026 se ofrecen varias versiones, Trendline, Comfortline y Highline. La versión Trendline es la más accesible y ofrece lo esencial con un motor turbo, aire acondicionado, buena seguridad y conectividad básica. La Comfortline agrega un mejor sistema de infoentretenimiento, más asistencias y detalles estéticos que lo hacen más completo. Por último, la versión Highline es la más equipada, con materiales premium, más tecnología y asistentes de conducción avanzados. Los precios en México, según las fuentes oficiales y medios especializados, comienzan en aproximadamente $491,490 pesos mexicanos para la versión Trendline, $540,990 pesos para la Comfortline y alcanzan cerca de $595,690 pesos mexicanos para la Highline. Estos precios pueden variar ligeramente según el concesionario y las promociones disponibles, por lo que siempre conviene consultar directamente en la agencia Volkswagen más cercana. El costo de propiedad también se mantiene dentro de los rangos habituales del segmento. El mantenimiento tiene precios moderados, la red de servicio Volkswagen está ampliamente distribuida en todo el país y los costos de seguro son competitivos para un SUV compacto. Además, Volkswagen México ofrece paquetes de garantía y servicio que pueden cubrir hasta 5 años o 100,000 kilómetros, dependiendo del plan elegido. En resumen, el Volkswagen Taos 2026 combina de manera acertada eficiencia, diseño y tecnología. Entre sus principales ventajas destacan el motor turbo con buena respuesta, la amplitud de la cajuela, la calidad de materiales, el equipamiento tecnológico moderno y la red de servicio confiable. Entre sus puntos menos favorables, podríamos mencionar que no es el SUV más espacioso de la categoría en la parte trasera y que sus asientos, aunque cómodos, son algo firmes para quienes prefieren superficies más suaves. El Taos está pensado para conductores que buscan un vehículo equilibrado, práctico en ciudad, seguro en carretera y con un diseño discreto pero elegante. Es ideal para parejas o familias pequeñas que necesitan espacio sin sacrificar maniobrabilidad, y para quienes valoran la calidad de construcción y el tacto de manejo que Volkswagen ofrece. En la conducción urbana, el Taos destaca por su suavidad, el motor turbo permite arrancar con facilidad en el tráfico, y el tamaño del vehículo ayuda a moverse sin complicaciones por calles estrechas o estacionamientos. La cámara de reversa y los sensores de estacionamiento facilitan las maniobras, y el aislamiento acústico del habitáculo mantiene el confort incluso en entornos ruidosos. En carretera, se comporta con seguridad y estabilidad. La respuesta del motor es rápida al rebasar,
y en las versiones con control crucero adaptativo, los viajes largos se vuelven más relajados. La suspensión filtra bien las irregularidades, y el vehículo mantiene la compostura en curvas amplias, transmitiendo confianza al conductor. En conclusión, el Volkswagen Taos 2026 es una de las propuestas más equilibradas en el segmento de SUV compactos. No busca ser el más potente ni el más grande, sino el más lógico y refinado. Su motor eficiente, su tecnología avanzada y su nivel de equipamiento lo convierten en una opción muy recomendable para quien busca un vehículo moderno, cómodo y seguro. Si estás considerando comprar un SUV, el Taos merece estar en tu lista de pruebas. Te ofrece un manejo europeo, un consumo razonable y la garantía de una marca con presencia sólida en México. Elige la versión que se adapta a tus necesidades. La trendline si buscas economía, la comfortline si prefieres equilibrio y la highline si quieres un SUV con todo el lujo y la tecnología disponibles. El Taos 2026 es, en definitiva, un SUV diseñado para el presente, con una mirada al futuro. Volkswagen ha logrado pulir los detalles que lo hacen práctico, atractivo y confiable. En un mercado donde abundan opciones, este modelo se mantiene como una alternativa inteligente y coherente para quienes quieren un vehículo con carácter, eficiencia y estilo sin exageraciones. Vale la pena. La respuesta es sí, especialmente si valores un manejo equilibrado, una buena calidad de ensamble y un paquete tecnológico moderno. El Volkswagen Taos 2026 representa la madurez del segmento, un SUV compacto con todo lo que necesitas, sin excesos, pero con el refinamiento justo para sentir que conduces algo especial.